Chúng ta sẽ tiếp tục tới phần cuối cùng của event tới các bạn câu chuyện. Vậy bên mình tiếp tục nha, event không kết thúc tại đây. Thời gian mình vẫn còn sao hết. Rồi lại đến làng Kiều Anh nha. Các gọi bên mình là ghé thăm làng Kiều Anh. Hồi vĩ thanh thật là quá dài dòng. Mặc dù là Tết mới có ở đây thôi. Thôi được rồi, cứ vĩ thanh thì vĩ thanh thôi, không sao hết. Tự nhiên đẩy câu chuyện đi xa quá. Đợi 2 ngày nữa hả? 2 tới 16 giờ. Thì trong lúc đó đợi được khung giờ thích hợp thì mình sẽ tele tới làng Kiều Anh, mở một số map cột tele cần thiết á. Mình sẽ bắt đầu từ đây đi. Mình mở cái thần tượng bên kia luôn để map nó rõ ràng, có thể thấy được. Rồi lấy nó có thể bay kia. Thì mình cũng thấy đó, map làng Kiều Anh và Trầm Ngọc Cốc thì chưa có thời gian. Tết thì cũng là cái gì đó bận rộn, nhà cửa nó có thứ. Sau đó là dưỡng sức cho một năm mới nữa để có nhiều nội dung để quay được kết thúc thành công. Đơn giản vì để dưỡng sức cho một năm mới, nhiều việc thì các công tác khác. Huyền luyện sơn trên map nhà kệ ha. Bên kia là thần tiên không, đây là huyền luyện sơn. Đấy, thì cũng không có gì lạ, chúng ta đơn giản và nhanh chóng lấy mở thần tượng để. Còn về những set map này, mặc dù là được tạo hình mới các kiểu, có nhiều thứ thú vị đấy, nhưng phần nào quan trọng nhất là mình mong muốn có là một số cái vật phẩm mới á, thì hầu như nó không được vai vai gì thì thực sự cũng rất là thú vị hết. Bên kia có một cái ba lê. Thần tượng của mình đâu? Tú đằng kia rồi. Đó này thì có nhiều vật phẩm mới để mà thu thập ha. Đâu bánh kia. Qua cứu cái cầu đi. Xem như là công đức. Rồi cái cầm thì đâu vậy? Đừng nói là một dạng đương nhá. Nó là một dạng đương thì qua hai đồng nữa.
Rồi là cái gì nữa chưa? Nhận cái gì? Nón nước trầm ngọc xưa nay tồn tại hiện tượng lạ là ẩn ký người đường sĩ qua sẽ đầu đầu tức vật nhà ôm nguy hiểm đến mạng con người sâu sắc đánh dã thú và ma vật đây khiến chúng hung bạo bình thường. Với những ma vật mạnh mẽ sẽ nâng càng nặng nề hơn được đánh bại đến ma vật thì còn nguồn cái dung ngược sau đó tiên lực thanh tẩy nó. Ồ, này đây có thể đánh như thế nào mạnh hơn Melina không? Không mạnh bằng Melina thì không có gì để nói. Đi vòng đi. App này thì chưa được mở được hết web, thực sự là không biết chính xác các web ở trên map như thế nào. Bây giờ câu đố thì nếu chỉ đi sơ qua ngắm cảnh cho cảm giác cũng rất là quyền bí, rất là đầu tư. Đúng là map của Genshin và cốt truyện của Genshin thì lúc nào cũng có một cái gì đó đặc biệt và có giá trị hơn ha. Tiến tới là nhà phát hành thì cũng bỏ ra nhiều tâm huyết với trò chơi. Có lẽ là không ai biết được trò chơi sẽ đi được một chặng đường dài vậy đâu. Vì chúng ta thấy từ năm đầu tiên mà đã có style rồi. 2 năm nữa, không phải 2 năm hết. Thực ra thì giá sẽ có lâu rồi. Còn với kết quả trò chơi thì vào khoảng hay vẫn lặng mà gió chẳng dừng. Những bánh thì tao cũng chịu người thôi. Đó, ai hơn ai nào? Ai hơn ai? Đó, quánh đi. Cái thành tựu mà mở cũng lâu nên là rồi. Vẫn còn chút bên đây, tức là sẽ có câu chuyện gì đó rồi mới mở được map kìa. Ok. Rồi video mình như vậy thì mình sẽ cố gắng mở hết cái một tele trước cho trong này ha. Không có gì tới đơn giản thì thần tượng nó đã đầy rồi. Nếu đi nói map này thì cũng không có sản vật gì mới á. Thực sự thì cũng phải hoàn toàn có một số trà, còn câu đốt thì cũng đặc sắc và mang tính tiên nhân hơn, giống thiên đường hạ giới đào hoa nguyên gì đó, hơn là chỗ ở tiên nhân ở trên kia. Nhìn lại thì những map những ngày đầu của Genshin với những map hiện tại thì nó có phần khô hơn, dù thì cũng có nhiều vật câu đố. Rõ ràng là càng sau này thì khi mà map nó càng nhỏ nhưng cái gì nghệ thuật trong đó thì không thể so sánh gì với tầm thường ban đầu được. Như ở đây bản đồ trình bày thì những map về sau này không về với các địa hình về độ cao thấp của địa hình nó cũng hợp lý hơn á, nó không có quá tùy hứng như những map trước đây. Đấy, những map Ly và map Star ngày đầu mọi người thấy rất là tùy hứng,
nó muốn cao như thế nào thì cao, muốn thấp như thế nào thì thấp. Chả có một quy luật nào nhất định cả. Nhìn tiên nó rất là khó chịu. Và ngược lại thì map ở Inazuma lại được xây dựng rất tốt, mặc dù đây là phiên bản tiếp theo thứ hai thôi. Trong khi đó map Sumeru thì nó lại quay lại cái tình trạng của map bây giờ bằng map 3, tức là địa hình được xây dựng tùy hứng nữa. Chủ đề rừng mưa và một rất hợp thôi, mà nói chung nó cho cảm giác gọi là quê mùa, cảm giác trường làng hơn. Còn content thì là nó vẻ hiện đại, nó để cho chúng mình cảm thấy được. Đây là con gì? Quánh hả? Quánh nó quánh nó nằm ra sữa mà nó chạy mất rồi. Kia đâu rồi? Rồi quá, quánh cái gì nữa. Thì tinh thần thì mình sẽ không có mở chỉnh về thời gian á, để mà có một trải nghiệm bạn trải qua lâu thì dài, một cách dẫn chuyện trong đó mình không thích lắm, thì nó cho có vẻ một cảm giác là Tết đã đi quá xa rồi, như vậy không hay cho lắm. Không lẽ là trong ngày Tết thì chỉ có như hoạt động đó hay sao? Khúc bản nhạc nền mới, video mới rất là hay. Cái này thì dùng cầm để diễn tấu á. Cầm đây tức là thất huyền cầm, gọi là 7 cây ha. Cái này thì âm thanh có vẻ là đơn lẻ, âm thanh nó không nhiều tầng lớp bằng xanh, nhưng mà cầm thì nó có vẻ sâu lắng, cái tiếng vang, tiếng vọng của âm thanh đó. Vọng âm thanh nó sẽ hay và lắng động hơn. Thì đỉnh cao của cầm là lưu thủy, ở trong cao sơn lưu thủy. Đỉnh cao của cầm có thể diễn tấu là được âm thanh của nhiều hình thái của nước, nên của nước chảy, nước rơi, tí tách các kiểu, để mình bắt con quỷ mình xem. Nó chạy mất tiêu rồi, hay rồi. Có người bán trà, tôi giải câu đố tôi sẽ được trà. Câu đố gì mà phải được rương, cũng thú vị lắm. Đấy, map được xây dựng rất là thú vị. Có lên núi được không? Rồi, củ cải nhà táo. Thì đâu chưa thoát. Trời ơi. Rồi không bắt lực lượng, quá là dởm.
vì chưa giết được con dê nào nên là mình sẽ thứ xuống dưới combo con dê dưới này nha anh nhớ. Illusion shattered. Torn to oblivion. Ủa chỉ có rơi ra thịt thôi đó hả? Trời, miếng thịt nó rơi nó bay coi kìa, nó lăn vòng nó cừ. Con dê thì được 3 miếng thịt. Một cái niệm kỳ lạ không hiểu nổi. Tại sao con dê chỉ có 3 miếng thịt thôi? Với tàu di động là sẽ đi vào cảng nước Mỹ Tố. Tới giờ vẫn không có cái giác ngộ nào về vấn đề là nước của không có giác ngộ nào về vấn đề cái hồ nước của Fontaine luôn đó. Không thể hiểu được cách nào con linh đập nổi luôn á. Đúng là mình là người trần mắt thịt quá hả? Thôi cũng tới đây là chúng ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ đúng không? Nãy giờ thì cũng di chuyển mở map 15 phút rồi. Nên chúng ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Hôm trước thì chúng ta có thư sinh nhật của anh Hải đó, nhưng mà mình chỉ có chụp lại là sẽ để thư của anh Hải ở đó đi. Khi nào có thời gian rảnh rồi mình chụp lại thì mình sẽ để lưu bức thư sau. Bài tôi viết rất ngắn luôn. Hiện tại thì mình sẽ chưa có nhập luôn á, thì nhập luôn phải mở map và cánh lo lông đếm rất là kỹ. Ở đây bơi chắc chết rồi, không có được sự bảo hộ của tí tần cũng bơi được. Ok. No escape! Những set của nó này rất đặc biệt đó, đó là chân của phong cách đi duyên và phong cách dân nam khai thác rất là tốt, mặc dù vẫn là một dạng map đi duyên nhưng mà có thể thấy sự khác biệt của cái map này. Map đi duyên trước đây chúng ta đã từng chơi qua rồi, sự khác biệt rất là lớn. Chúng ta liên có đầu tư mà nãy giờ đã phân tích rất là nhiều rồi. Cho 12 giờ rồi nhưng mà vẫn chưa có được ta đợi đi ha.
nó nhanh. Nếu mà chẳng dùng thời gian mở map nó thì hơi lâu, và chúng ta đã phí 20 phút của cuộc đời để chạy vòng ở mấy cái tele xung quanh rồi. Ok. Oh, Paimon almost forgot! Didn't Zhongli say Hu Tao was also planning on spending some time in Xiaoying Village? We didn't have anything else to do today, right? Why don't we go have a look around? Maybe we'll run into her. Rồi nó lại khó hiểu về mặt thời gian nữa rồi đó, là nói rất là lâu. Vấn đề là đấy là Kiều Anh rồi, nói là trước Tết lần, bây giờ Tết đã qua rồi, một thời gian sau rồi tại sao lại quay về chỗ đó nữa, đâu phải là mới 1 ngày 2 ngày đâu. Thôi để chúng ta quay trở lại bên kia trước đi. The mountain air is so refreshing! It makes Paimon feel like she could float around all day and never get tired! Mẹ cũng không mệt hả? Nhưng mà mình coi là mệt thôi nha. Gummies! Fuel fruit! Huh? Did you hear that? Sunshine! Blue skies! Good vibes! Cho nên nhìn thấy trên nhạc có cái đường kìa. wasn't just hearing things. That voice sounds really familiar. Well, Yeah. we've got the time. Why don't we go check it out? Tàu hũ đấy. Ý kiến của tàu hũ đây nào. What are they doing here? Navia, Clarande! Mới gặp đây luôn á. Ah, well, if it isn't my dear partners. See, I told you that something good was going to happen during our travels today. I have to say, sometimes the Steambird's astrology column is spot on. It's just your lucky day. Are you guys also here to catch the festivities? Oh, and that reminds me, Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite to you too! Wait, if you're here for Lantern Rite, then what are you doing on top of this deserted mountain? And that voice we heard, that was you, right, Navia? Vậy nó mới hung tao à? Oh, impressive. You could tell it was me from that far away. You've got good ears. That or your voice is just really loud. Ba ăn chung không quá lớn hả? Of course it is. After all, I'm a boss. Indeed. I suppose it's an asset. Sure is! Having a loud voice is a handy tool when it comes to communication. Wait. That wasn't even Paimon's point. Đúng rồi. Paimon just wants to know why you two were shouting from the top of this deserted mountain. There was something about almonds, maybe? And buell fruit? Ooh, is it some sort of secret code? No, it's not a code. The words are meaningless. Perhaps, but the act of shouting was very meaningful indeed. That's just what mountain climbers do, right? After all the hard work it takes to make it to the top, as you stand on the summit looking out at the vast scenery, it's not easy to resist the urge to release those emotions. Exactly. You get me, partner. I was afraid that it would cause a disturbance, so I asked the locals around here, and they said it was fine. Apparently most hikers like to shout when they get to the top, so the locals are used to it by now. So, you see, it's not just me. I guess everyone shouts from the top of a mountain at some point in their life. Speak for yourself. When you're stressed, don't you ever just get the urge to do something for no reason? Not really. If I ever get stressed, I just go hunting. Oh, that's a pretty good way to relieve stress.
What I choose to hunt depends on my mood. Huh? Ờ, Anyway, why don't you two give it a try? Shout anything you want. It's a real stress reliever. As long as Paimon has clothes on her back and food in her belly, Paimon doesn't think there's any stress that needs relieving. Oh, I bet you guys are just too embarrassed to let loose. No need to be shy. Even Farina was shouting from the top of this mountain earlier. Huh? Did Paimon hear that right? Farina's also here? In Chaoyang Village? Believe in your ears. It is indeed as you heard. Actually, well, hello. the reason we climbed this mountain in the first place was also because we heard the sound of shouting. Yes, we could just about make out someone yelling things like, "Help me!" and "What should I do?" So we hurried up here to check it out. And what do you know? Miss Farina was standing right there, all red in the face. She practically sprinted back down the mountain the minute she saw us. Ah, that reminds me. I believe what she actually said was, "So help me, I will figure out what I should do about this script." So, you could actually hear what she was saying? Why didn't you say so earlier? I thought someone was really in trouble. I figured we would come check out the situation either way. Why not let her keep some privacy? Oh, seems like you caught Farina in the middle of some stress relief as well. She probably would have never thought... No, she definitely would have never thought she would run into anyone she knew all the way out here. I think so. We ran into Nervalet on the way here as well, but he was already on his way back, so they probably weren't together. What? Nervalet was here too? What was he doing here? It couldn't have been for vacation. I think it just might have been, actually. But apparently he only stayed for half a day before heading back. He's a very busy man. Neuvillette is not the type to take much time off. Taking even a half day for himself is already a huge step in the right direction. Didn't Charlotte publish an article on the Liyue tea industry recently? Maybe he was inspired to come buy some tea after reading that article. You know, just like you were. My situation is completely different. I'm here because I was asked to accompany you. The tea purchase is simply an added bonus of this location. You Fontanians and your tea drinking. Oh, it's not for me. I lost a bet with Ridesley, and now I have to buy him something. It was just a spur-of-the-moment sort of bet. Ridesley gets really invested in that sort of thing, but he couldn't care less about what he wins in the end. You could give him mint plants that you plucked from the side of the road, and he wouldn't even mind. If only he was that easygoing when it came to talking business. In any case, I'm pretty sure the tea you bought is this region's specialty. What is it called again? Nervalet even mentioned it earlier. Yes, that's the one. You didn't really buy 10 boxes, did you? Please, do I look like someone who would fall for that sort of marketing trap? That reminds me. You guys said you only came up here because you heard my voice, right? I hope it didn't put you out. You must have had other plans for the day. Oh, that's right. Who tell? Ủa mà cái bộ sao để A làm few gì days vậy? ago, we heard that a friend was going to be in Chaoyang Village, so we decided to come and see if we could run into her. Oh dear. We've been chatting for quite some time. I'm sorry for keeping you. That's good. We should probably head out and look for Hu Tao. No need to stay on our account. We just got up here, so we're gonna stay around for a little longer. Go and meet your friend. We can meet up in Chaoyang Village later. Sounds good. We're gonna head down the mountain then. See you later! What do I have to do to get you to yell from the top of this mountain? Name your price. You really want to hear it that bad, huh? I'm just curious is all. I have a feeling you'll say something amazing.
I will pass. I prefer to let actions speak louder than words. Gặp nhau rồi kìa. Chaoyang Village is known for its tea, but you know what else they have with tea? That's right, dim sum! Didn't Gaming say something about dim sum being eaten in the morning? Oh, Paimon wonders if we can still get some at this time of day. Oh, well that's fine too. Paimon doesn't care what kind of tea it is as long as it comes with some tasty snacks. Now, let's see what kind of yummy things we can find around here. Paimon's not seeing things, is she? Is that Farino standing between Zhongli and Hu Tao? Wonder what they're talking about. Zhongli knows a lot of stuff. Maybe he's telling Farina about Chaoyang Village. Oh, or maybe Hu Tao is trying to rope Farina into being one of her clients. Hey, this isn't the Fortress of Meropide. But Paimon could be convinced for the right price. Let's say loser buys the winner 3 huge bowls of seafood kanji. Oh, Since Zhongli is there, Paimon bets things are pretty tame. It's decided then. Paimon votes for tour guide Zhongli. All right, no time to waste. Let's go see who's right. Great, now Paimon's shouting too. Oh, well, aren't you a sight for sore eyes? Seems like our luck just keeps on growing. That we were able to meet you both without prior arrangement must mean that this is quite the serendipitous meeting indeed. Huh? Oh, so both of you are acquainted with the Traveler and Paimon then? I'm pretty sure you didn't learn that one from me. I must admit, I'm a bit surprised to see you here, Traveler. But seeing as you're a hero who's been all over Teyvat, it makes sense that you would be well-traveled and well-connected. Since we have found ourselves in each other's company within this fertile land, allow me to take this opportunity to wish you a happy Lantern Rite. oh. It appears you have been to Fontaine then. Given your proclivity to spread good deeds wherever you go, it's no surprise that you would make the acquaintance of a celebrity as illustrious and celebrated as Miss Farina. That's quite high praise. What I mean to say is, you flatter me, Mr. Zhongli. Although I've built up a certain following within Fontaine, it is no reflection of strength or wisdom. I stand before you right now as nothing more than an ordinary traveler in search of beautiful scenery and creative inspiration. There is definitely more to Mr. Zhongli than meets the eye. I could tell as much from our conversation earlier. Oh. Given his breadth of knowledge on both academic and worldly matters, there's no way he hasn't heard about what happened in Fontaine. Is he just feigning ignorance for my benefit? No. You're no common tourist. I simply won't have you talk about yourself that way. Oh, does that mean Hu Tao also knows? You may not have heard, friends, but... Miss Hu Tao. Miss Farina is now one of my esteemed clients. Yep. Okay, you win.
Guess Paimon will have to break into the hidden stash at the bottom of her shoe. What's this about winning something? Don't tell me. You two were placing bets on us. Nuh-uh! We just saw you guys standing on the side of the road and couldn't help but take guesses as to what you were talking about. Oh, I see. That means you, my friend, must have guessed that I was trying to promote my business to Miss Farina. That I do, my friend. What was Paimon's guess then? Paimon thought Zhongli was showing the newbie around. By newbie, you mean me, right? Oh, If that's the case, then Paimon's guess was also correct. Oh, that's right. Mr. Zhongli was telling me about some great sightseeing spots in the area. Ha! You see? Paimon was right too! Since both of our guesses were right, there can't be a winner or a loser. Hey, don't be upset, Traveler. How about this? You buy Paimonable and Paimon will also buy youable. As for the third bowl... Since I was the subject of the bet, perhaps it should go to me? You know, as a congratulations for the huge deal I just struck. I was just joking. Anyway, I should be the one treating you. The funeral parlor is about to bring in quite the sum after all. Oh, Paimon almost forgot to ask about the most important question. Something happen recently, Farina? Huh? What do you mean? Well, you know, with you enlisting the services of Wangsheng Funeral Parlor and all. Oh, well, yes. Really? Oh, no. Paimon is so sorry for your loss. Although Paimon may have not known the person, please accept Paimon's deepest... Whoa, it's not like that, Paimon. Huh? But Paimon just thought, since you hired the services of a funeral parlor and all... Hey, it's not that big of a stretch. Really, Paimon? It's not like you don't know me. Do I look like I know anyone who would ask me to coordinate their funeral? Miss Hu Tao is simply helping prepare some props for my film. Not too long ago, I read a collection of horror stories from Liyue. The content was spectacular. In fact, I still feel the need to sleep with the light on even now. Anyway, that's not the point. Now that Fontaine's biggest star has returned to the stage, I figured it's about time the industry enjoyed a breath of fresh air. Hey, that's pretty good. I'll have to remember that for my ad posters. Oh, Paimon sees. That makes a lot of sense. So, did you come to Liyue just to enlist the services of Wangsheng Funeral Parlor? Well, not exactly. My original plan was to just relax and enjoy the sights. But then I ran into Miss Hu Tao and Mr. Zhongli, and well, you know the rest. I suppose it was meant to be. It was a fated meeting indeed. Zhongli sure loves his lofty turns of phrase. But if you ask me, it's all thanks to that man who stopped to ask for directions. Oh? Who was it? It's someone you know. Wanna take a guess? What? How did you guess that on your first try? Very impressive, my friend. Your guessing game is spot on today. Huh. Paimon never thought Neuvillette would be the type to get lost. I'm sure he didn't get lost. Even I was able to find my way to this place without any trouble. He was already getting ready to leave by the time I arrived. He just wanted to ask someone about the quickest way to get back to Fontaine. Yup, that's exactly what he asked.
This area is full of mountains and rivers. It's normal to not know the fastest route. So, were you the one that pointed him in the right direction, Hu Tao? Of course. I'm also a guide of sorts, you know. So naturally, I also have a great sense of direction. But speaking of your friend... What about him? He doesn't get out much, does he? No wonder. He was stiff as a board and way too polite. I would have never guessed he was here on vacation if you hadn't told me. All in all, he was only here for half a day. I'm pretty sure he is the only one who would consider that to be a vacation. Oh? This gentleman you speak of must keep a demanding schedule. I'm sure he does. You didn't see him, but he was dressed like he was about to attend some important meeting. It wasn't anything like what someone would wear on vacation. Is that so? Wait, you didn't see him, Zhongli? Unfortunately, no. At the time, it appeared as if Director Hu and Miss Farina were having quite the productive conversation. I know matters of business can take much discussion, so I decided to fetch some tea for them. What a shame. That gentleman seemed like a sophisticated sort of guy. I actually think you two would have hit it off. Is that so? To borrow Miss Farina's turn of phrase, perhaps it just wasn't meant to be. Well, with the traveler around, I'm sure you'll have a chance to get to know each other at some point. That's right. She's got more friends than she knows what to do with. Well, that's certainly true. Oh, that reminds me. If you get the chance, you should try and talk to Nervalette into loosening up a bit. Just tell him the Palais Mermonia isn't going to fall apart if he disappears for a few days. He shouldn't keep himself cooped up all the time. Even clams open their shells to let in fresh water every once in a while, right? If he's really that much of a stickler for protocol, he can fill out a leave of absence request. He'd have to approve it himself since he handles that sort of thing now, but you know what I mean. Seems like this gentleman is also in charge of something pretty important. I've never heard of a demon that boring before. In my experience, a leader needs to be able to roll with the punches. That also includes knowing when and what to prioritize. It seems like your friend still has a lot of growing to do. If I remember correctly, he's already several thousands of years old. Oh. You're quite right, Miss Hu Tao. Oh? Traveler, Miss Farina, those two individuals over there appear to recognize you. Oh, it's Navia and Clarand. Hey, over here! We saw you all chatting over here, and we're wondering if we could join in. Please, excuse the interruption. Oh, so polite. No apologies necessary. Any friend of the Traveler and Miss Farina is a friend of mine. Ah, straight to the point. I like it. Nó đi mua hộp cho em kìa. It's getting late. If we want to catch a boat back before dark, we should probably get going. Indeed. Then, Miss Farina. Oh,
Yes? When are you planning to head back? Do you need us to escort you? Oh, I don't think that will be necessary. I mean, you're not my subordinate anymore. You don't need to look after me. I didn't mean it that way. It's normal for friends to travel home together if they run into each other on the road. There are a lot of mountainous roads in this area. I imagine they'll be even harder to navigate after dark. Exactly. Just like in those ghost stories. Aha. 8 paths converge in a wood. Beside them an old house is stood. If you dare to go inside, not a soul will greet your eye. But if you take a closer look, there may be something you mistook. A candle flickers to and fro, yet there is no wind to make it so. What is its secret? What could it mean? In this wood, where mystery screams. Ooh. My dear demoiselles, ladies, no, I mean friends, please take me with you. Of course. Gotta say, Farina, you are really quite the character. By the way, did I hear you mention that Chlorand used to work under you? Then you must have also been a leader at some point. Well, that's, all in the past now. Besides, being a leader is hard. It wasn't the right job for me. I prefer how things are now. I can come and go as I please, and get to enjoy the sweet taste of freedom. I see. Well, you've certainly picked an apt place to relax. Xiaoying Village is an exemplary choice. Only the best. And I've learned a lot, too. Thank you so much, Miss Hu Tao and Mr. Zhongli. It's fine. You thanked us more than enough already. The next time you're in this neck of the woods, I'll treat you to some dim sum in the city. Dim sum. Is that some kind of Liyue term for snacks or desserts? They are a part of it. It's basically a table full of as much tea, sweets, and good company as you can manage. Oh, so it's basically a tea party. Sounds great. Make sure to order the winter melon cake and the lotus flower crisp. They're so sweet and delicious, Paimon knows you'll love them. Ooh, okay. I'll be looking forward to it then. Wait, but didn't you guys say you were here on vacation? How come you're all going home empty-handed? Of course I am. I bought tons of fun things to bring home with me. A kite, a parasol, a little tin frog that jumps. Oh, and a stuffed toy of a mythical beast. Chlorand is the one who didn't buy anything for herself. So all you're bringing back with you is that tea? And some tea-flavored hard candies. They're for Sijuin. Chlorand isn't much of a shopaholic. Well, one of us has to practice restraint. Hey, I'm hardly reckless with my Mora. I'll have you know, all the purchases I made today were well within my budget. Me? Oh, well, I bought some tea, of course. I just had to try all the varieties recommended in the Steambird. Other than that, just some bits and bobs, you know. A little bit of this, little bit of that. They should all be things I can use, I think. Now Paimon's even more confused. If you bought that much stuff, where did it all go? Into one of Linny's magic packets? Oh, actually... Monsieur Neuvillette took them with him. Oh, so that's what happened. Wait, what? Why did he take them? He's not hoarding treasure, is he? That's quite the imagination you've got there, Paimon.
Monsieur Neuvillette just saw the amount of bags we had and offered to take them back for us. I felt a bit bad at first, but, I really did have a lot of stuff. He even offered to deliver my gifts to the Fortress of Meripede for me once he's done with the day's work. Neuvillette is a man of his word. If he says he can do something, then he means it. See, even Clorand was happy to take him up on his offer. If even his trusty subordinate agreed, then who was I to refuse? Wow, he seems like a real gentleman. Maybe he's not as uptight as I thought. If only the funeral parlor had an employee as thoughtful, proactive, and responsible as him. Right, Zhongli? Indeed. Clorand said Cái động gì Neuvillette cũng offered đi to hết deliver trơn. her gifts to Risley. So if we go to the entrance of the Fortress of Meripede, maybe we'll run into Neuvillette. But we don't know exactly when he'll show up. Oh, that reminds me. A new year of work is about to begin. If there's anything you want to talk about, Zhongli, you know you can come to me. I'm all ears. Does the director have any concerns? It just seemed like you were a bit preoccupied today, and much less talkative than usual. He barely said anything other than, "Is that so?" and "Indeed." If you ask me, I'd say you're having a midlife crisis. You're getting to be around that age after all. Is that so? Ugh. I jest. Given its distance from the city, Chaoying Village enjoys a much slower pace of life. Surrounded by such peace and tranquility, I also seem to have developed a proclivity for inactivity. I apologize for making you worry. What do you think, Traveler? Is this atmosphere putting you in a lazy mood too? Wow, you are getting really good at these kinds of lines. Indeed. Nhờ. Well, everyone, make sure that you've got all your belongings with you before we leave. If there's any souvenirs anyone still wants to buy, the time is now. Reliable as ever, Miss President. What is that supposed to mean? Clorand is right, though. You really are reliable. It's not what she's saying, it's the way she's saying it. I will say, but I never thought you'd be so easygoing outside of work, Clorand. The tone of voice you use when you're working doesn't exactly make you seem like the type who enjoys interacting with people. Well, I try to keep my professional and private life separate. That includes my behavior. You take care now, Traveler. Paimon. Trying to act cool now, are we? Well, I guess it's not an act for you, is it? You are indeed quite strong. It's been great talking to you all. I'm really glad I decided to come to Chaoying Village. Maybe we could go on another trip together sometime? Rồi, 12 giờ mối tình thích hợp này rồi. Chúng ta đi tới kịp gặp ship Neuvillette thôi. Ở đâu? Trời ơi, biến ra dữ vậy luôn đó hả? Ủa mà chạy nhanh vậy đó hả? Người ta đi về từ đó nửa ngày, rồi nửa ngày sau mới tới, chứ sao mà tới đây lẹ được vậy?
Oh, it's you. It has been some time since our last meeting. Few people frequent this location. Since I was able to conclude my work early for the day, I thought I might take a walk and avail myself of this area's peace and quiet. You call this early? Do you always work this late, Neuvillette? Strictly speaking, that depends on the agenda for the day. I am hardly bereft of time, however, so working late is of little consequence to me. Really? If you have so much time on your hands, then why did you only go to Chaoying Village for half a day? Đúng rồi đó. First, I should clarify that I was referring to my lifespan, rather than the time at my disposal on any given day. Second, I was unaware you possessed knowledge of my trip to Chaoying Village. I see. Thank you for informing me. Yes, they have been safely delivered. I have to hand it to Clorand. Just a simple gift delivery, and she has the great and mighty Udex at her beck and call. I was just passing through. It was merely an act of convenience. All right. Then I hereby confirm receipt of the goods on behalf of the staff of the Fortress of Meripede. A verbal receipt of confirmation? Is such a formality really necessary for a small matter such as this? Guess not. This quantity of tea, though, seems a little excessive for a gift, don't you think? Before you know it, they'll start accusing me of taking bribes. About that. Much of that is my own excess, I'm afraid. Ờ. Bị lừa gạt á. Why? What happened? It was buy 10 boxes, get half off. That explains it then. Well, go ahead and leave them to me. I'll get through this stash as fast as I can. You have my thanks. Oh, there's something else I'd like to give to you. This is a stone slate, engraved with a symbolic design. While that is an apt description, it is in actuality a legal codex. A legal codex, huh? Before the advent of modern writing utensils, information was recorded on stone slabs such as this. The law was no different. Okay. Since ancient times, the scales of justice have symbolized the fairness and impartiality of judiciousness. As a tribute to that sentiment, this slate was designed after a traditional legal codex and engraved with a symbol instead of text. During my travels recently, I chanced upon a roadside stall offering tourists the opportunity to try their hand at the ceramic arts, so I decided to have a go. Oh. We joked with Clorand some time ago about gifting you a legal codex. So, here you go. So that's what this is about. I did not expect you to remember it as well. In any case, I hope this can be considered as a reasonable attempt to join in on the banter. Ờ. Hai người tình It cảm is vậy. a very good attempt. I suppose I shouldn't be surprised. Even your sense of humor centers around the law. That's an impressive level of commitment. Well, a gift of this significance deserves to be put on display, and I know just the place. Front and center in the fortress's showroom. Oh. Oh. Surely there's no need for such a grand gesture. Just kidding. I don't have anything like a showroom. But we do have a storage room. We can put it next to all the mechanical parts Sijuin has collected. That sounds good to me. Oh. So that's what you were doing in Chaoying Village. Indeed. Of course, while I was there, I also took the opportunity to taste the local spring water.
The aftertaste is much purer than what I have delivered to me in Fontaine. It stands to reason that the long-distance transport has a tendency to imbue the water with extraneous emotion. If you want to experience the true flavor, you simply have to go to the source. Perhaps I should organize some time off to do the same elsewhere. Then we are of the same mind. It appears my desire is justified. If you say so, but you know you don't have to justify a vacation, right? You can just take one. After all, you're hardly bereft of time. You can do whatever you want. You're quite right. I suppose I suffer not from a lack of opportunity, but rather a lack of inspiration. However, after reading a few articles about Liyue's holiday traditions, the idea popped into my head and made itself quite at home. Seeing as I was free of responsibilities for the morning, I decided to depart at once. Refreshing. My spontaneous outing seemed to inspire quite a few other spontaneous decisions as well. Take, for example, my foray into ceramics. At first, soil from the ground is granular and unforgiving, but add the right amount of water, and it becomes soft, moldable, and able to take shape. In the past, I never thought about how quotidian vessels were crafted, but now I have participated in their very making. This is also something I made today. Ồ, đẹp quá. That's a ladle? Paimon thought it was supposed to be some long-necked sea creature. That was indeed one of my inspirations. Really? You like it? To tell you the truth, given your unexpected arrival, I find myself quite unequipped to give you the welcome you deserve. Around such an important holiday such as this, human custom would dictate that gifts should be in order. But I'm afraid this is all I can offer. If you'll have it, that is. That is precisely why it would do me such a great honor if you accepted. You are most welcome. Happy Lantern Rite. Approve a leave of absence request for myself. That sounds like it could easily lead to a vicious cycle of self-indulgence, something which couldn't be in further violation of protocol. But I suppose I understand her point. My proclivity to refrain from personal outings does, in part, originate from a sense of responsibility toward my duties. But it is also due to a lack of desire to engage in the human world. But now I see that the human world is indeed full of many interesting places to discover. Lantern Rite marks the start of the new year in Liyue. In the spirit of the season, then, I wish you a year of success as vast and endless as the open ocean. Có được nghe lời thoại khác không? Chỉ có thể nghe lời thoại của những nhân vật ở trong đây thôi.
thôi không có, quay về làm Kiều Anh thôi. Trời ơi, vậy mà cũng có để cho một tele quá là khủng khiếp như vậy luôn đó hả? Thật là đáng sợ. Shower me with praise! Ờ. Ờ. Vậy là qua nhiệm vụ khác rồi đúng không? Là một tế lễ. Vậy là nhiệm vụ của làng Kiều Anh. Mà hôm nay nhiệm vụ chính chính là sự kiện Tết ha. Vậy là Kiều Anh thì lần sau chúng mình sẽ nhắc lại chính xác về cốt truyện lại đây ha. Nội dung chính thì mình có thể nhớ. Hiện tại sẽ lên kênh Kiều Trà của lên kênh không tốt nên chúng ta được phát tới đây đường ra dùm tương hội phi vân. Đơn giản là vậy. Nhưng mà cái này thì vẫn chưa thấy ai nói ha. Mới đây chúng ta chỉ đang đi chơi thôi. Ờ. Ồ. Ờ.
Thế là kêu Giếng bye bye đó. Rồi chủ ta lê thì chưa mở. Ba thì cái này sáng thì sẽ mở được cả hai chủ ta lê cùng lúc luôn. Bye. Thế nào? Ok. Lên. Còn chút sự kiện nữa về các khiêu chiến này và mình sẽ cố gắng để chiến hết để kết thúc trọn vẹn sự kiện. Số khiêu chiến nó sẽ có thời gian dài. Chiều kế sẽ tốc tiến đấu nhưng mà xuất hiện và nấu ăn sen thành công. Đâu rồi. Đây là đèn hàng giờ. Tiêu chiến này cũng lợi hại đấy. Hai tiếp đi đâu hết thấy đường không rồi. Này cho phải chiến là mạnh quá.
Thôi nha, mình không có đi lại đâu nha. Đây là một cách mở tele rất là hay ha. Thật sự là một cách mở tele rất là hay, thì phải chạy tới chỗ có tele thì mới có kêu chiến, nên là chúng sao thì còn phải mở tele quá định. Tranh thủ mở tele luôn này. Cái chiến này ngắn vậy. Không lẽ mỗi cái trụ tele là một cái kiêu chiến gì đó hả? Quá đỉnh, cách sắp xếp của game cũng quá là công phu rồi. Phải nhảy. Đèn đỏ ở giữa thì nó sẽ nổ mấy cái đèn kia. Rất là sáng tạo luôn. Sao mình có cảm giác là cái kiêu chiến đầu tiên thì nó có vẻ dài hơn kiêu chiến này vậy? Hoàn mỹ luôn kìa, quá dữ.
Do là mình chơi mấy cái này trên máy tính nên có thể là nó sẽ dễ hơn một cách hiểu nào đó. Ui, chết rồi, chết rồi. Đánh cắp. Quá đỉnh cấp. Ấy cuối cùng người này có thể leo không? Bây giờ từ bên đây có chỗ bay qua phải. Cái di chuyển bằng cá này rất hay, rất là sáng tạo. Rốt cuộc cái chỗ ấy nó đâu vậy? Để là ở dưới hả? Bánh đâu má đi con. Bắt đầu nè. Nếu con nào có sách chạy nhanh ra. Ok, cuối cùng thì mình lấy được tất cả các tiêu chiến rồi ha. Kết quả của sự kiện đây sẽ như là sự kiện Tết này là kết thúc viên mãn rồi nhé. Lần sau thì chúng ta sẽ quay lại với làng Kiều Anh, nhưng mà trước đó thì chúng ta sẽ mình sẽ phải đi đến Penacony trước của Starel ha, mới quay chuyện với làng Kiều Anh được. Vì đơn giản thì map có thể giữ được một thời gian dài, nhưng mà các nhiệm vụ thì nên chơi sớm đó, thì lâu rồi thì thứ nhất là bạn có thấy sẽ tới, thứ hai là nó cũng nguội lạnh đi rồi. Hôm nay thì đợt lúc test cũng cần Tết đấy, nhưng mà có điều là cũng có thời gian đó thì thôi lại thực hiện Tết lần này thì cả hai phiên bản được phục đây hết. Thì qua Tết rồi chúng ta cũng sẽ đi được khoảng một nửa chặng đường của phiên bản Genshin, còn Starel cũng gần như vậy. Mà thường người cuối thì Starel sẽ không có là dung vào cốt truyện nhiều,
Rồi Genshin thì mỗi mùa người đều có câu chuyện khiến được. Ở phiên bản Genshin gần đây thì nó sẽ khoảng gọi là 2 phần. Tạm thời đi dịch chuyển rồi nên là phải kết thúc chương trình này đi. Rồi sáng tiện này mình sẽ cố gắng mở luôn cái trụ tele cuối cùng ở cái này. Trụ tele trên đây mở cho nên là sẽ có tổng mở hết trụ tele và cốt truyện của cái kênh tết. Rồi trước đó chúng ta đã nghe câu chuyện bà cò rồi. Mà như mọi người thấy thì câu chuyện bà cò phải diễn ra trước thì đến sự kiện Tết này em như đã quen như vật mới của bà cò rồi. It's pouring out here! Wait, the water levels aren't rising, are they? Không có quá là xa lạ vì với vật bà cò nữa. Bắt đầu cốt truyện sẽ có lý hơn. Nếu lượng được tao đâu nha. Trước đây chưa gì hết thì mình cũng đã xem được cái hướng dẫn về lấy sự cái thành tựu. Vậy thì còn cái đây lên nữa nè. Anh tốn cái trò chơi này rồi không mà làm áp rất là lớn, thời gian cũng rất là dài. Với mình thì mình không thể nào chơi mới ra phiên bản mình cày hết map được thì nên là không thể có gọi là một hướng dẫn chi tiết về thành tựu như vậy. Ngoài trên nhất là có người làm thì những ngày đầu tiên là không nhận là họ rất là suy là như thế nào lấy trên da trên nghĩa là một người nghiêm túc với việc chơi game thì rất là kính nghiệp ha. Còn về mục đích thương mại gì đó thì là tiền bạc các kiểu hay là một cách để kiếm thu nhập cái đó mình không biết. Ở con quán này cũng lạ quá kìa, mặc kệ nó đi. Quán này nó lại mở rương nữa, nó trong chết rồi. Rồi chúng ta sẽ dùng Kulina để mở cái trụ tele kia để đơn giản nó dưới nước rồi. Shine down! May I present? Tôi đang bị đánh. Mind the side effects. Many happy returns!